TV Kiaruriri. Ngatho muno makiria mwiroreri wa WEEGA TV ni guthie na mbere na gutorana hamwe na ithui itokorwo tugicokereria gikunjini kia mohoro ma thaa ithatu ari wega utuko niguo tukorwo tukiona maria ndikitwo mohoro matinda magikumathira no mbere ndaya twambe twamukire mamwe ma maria tukuhaririirie WEEGA HWA-INI. We must rally ourselves and make sure that we save lives and that there is no further loss of lives. Minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki gwikinya mwena wa Shakahola county ya Kilifi ririmere ngirathie na mbere guthikurio tufuri-ini twa mugunda wa Mackenzie. We end up using expensive power when we are not utilizing a lot of available cheap power. Kamiti ya bunge-ini ya gĩbũrũri-inĩ ĩtetetie ngarama ya thitima gũthiĩ na mbere na kwambatĩra ũgwakia makiuga marĩ thabarĩ-inĩ ya kũigĩrĩra ndereti ĩno kabirũ. Tuko na ethanol ambaye ndio inatengeneza pombe haya ama pombe hii lita 30. Tuko na pombe nyingine inaitwa Ferrari Ice. Bara ya Joy Sheifango gũthiĩ na mbere gwakĩrĩria icigo cia Mount Kenya itanya rĩ kũhukia njohi cineire irani na mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ. Ngatho ni unyitaniri waku araniria na ithui kuhitukira haria mutambo-ini wa Facebook ari WEEGA TV KE audo mwe na haria mutambo-ini wa YouTube nigukorwo ngithoma ndumiriri ciaku no kwa ihinda riri tukorwo tukirika mohoro-ini ritwa riakwa ni Wanja wa WAMBUI nake mutoritu na njira ya ciko ni Ng'endo wa Ngumo tukiambiriria mere ege etanyiheire 17 ni thikuririo mugunda wa Mackenzie mwena wa Shakahola county ya Kilifi gukwarumiriria giatatu makihonokio kuhinga kuria na kunywa ginyagia gukua namba ya aria kana namba ya mere no igikinyeria na kana mere 90. Minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki umuthi ni agenire guku kumurika uria mihango ya gwethana na mere ya arumiriri ake irathie na mbere na kuria anyitire mbaru kana anyitite mbaru ikinya riake ria kuhingurirwo thitango ni undu wa kuhingisha ashirika ake. Mwandiki to mohoro wa Geshu wa Kagure no ratuigura gikunjo gitu kia mohoro. Oro muthenya o uria kurakia noguo ndeto cia magigi irathie na mbere na kwiyumiria mwena wa Shakahola county ya Kilifi na kuria kuhiuhitie ciande o mundu wothe akienda kumenya maria marathie na mbere thutha wa ndeto kumbuka muhunjia Paul Mackenzie akoretwo akihenia etikia mehinge kuria na kunywa undu uria ucungiriirie ikuo nyingi. Umuthi merenge 16 ni korirwo igithikurio guko etikia atatu makihonokio undu uria maabitha a borithi marateithiririo ni etikia a Mackenzie niguo gwetha mbirira ingi na kuria andu angi mangikorwo mathikitwo. For Mr. Mackenzie and all the people who helped him get away with this kind of barbarism, we are exploring all the legal books available. And let me at this juncture say I was impressed by the Director of Criminal Investigations and the Director of Public Prosecutions, who were here together with the Inspector General of Police. And when they visited this scene, I was happy not only at the seriousness in which our agencies have taken up this matter at the highest level, but also I was glad to hear the Director of Public Prosecution saying that he is exploring charging Mr. Mackenzie and his group
with terrorism. Omothe minista wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki ni akorirwo akigena mwena uyu thutha wa munene wa thitango cia muingi gwikinya muthi wa ira ariwe Nordin Haji mena munene wa uthuthuria Amin Mohamed na kuria aguthurimaga uria mihango iratwarithio na mbere ya gwetha miri. Haha riu Kindiki akiaria na andiki a mohoro ni akorirwo akiuga gikundi kiria kiigwikanite na mutugota uyu gietagwo Supreme Truth na kiria kiari kuo mwaka-ini wa 1995. Haha akiuga Paul Mackenzie na arumiriri ake ni mekuhingurirwo thitango cia wikinae na njuragano. I am convinced beyond doubt that what has happened here in Shakahola is the turning point for how Kenya handles serious threats to security posed by religious extremism. Therefore, the government admits that this should not have happened. But the government, which I represent here, wants to assure the nation of Kenya that nothing like this again will happen. Guoka ni njorotano na iria itagaga kwagia njuragano andu makiurania nuu komete wira-ini wake. Haha riu Kindiki ni augire ni ihinda ria guthara andu na kumeherania na ikuo no ti ihinda ria kuorotana. I want to dissuade us as a country to rally ourselves together, and instead of pointing fingers, first and foremost we must do whatever it takes and save any living among us who could be under the custody of these terrorists, whether in this property or elsewhere in this country. We must rally ourselves and make sure that we save lives and that there is no further loss of lives from this kind of dangerous criminality. Muhujia ti Paul Mackenzie wa kanitha wa Good News International ti ihinda ria mbere maya marakorwo makiyumiria kuona ananyitwo na kuria anakorwo akirekererio. Mackenzie gukinyiria riu we ni anyititwo ni maafitha a borithi na kuria mwihoko uria wiho ni ati hihi maya mothe ni meguthira na ni miri igana itigarite nigetha ikorwo igithikurio. And since Mr. Mackenzie and his group have murdered so many Kenyans at once, men, women and children, and since Mr. Mackenzie allegedly used religion to commit these atrocities, it is very easy to fit this behavior within the definition of Article 2 of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Namo makanitha ni marathie na mbere na kuuga matingenyitanira na Mackenzie makiuga uyu mutugo ndwagiriire ona hanini. Handu-ini ha WEEGA TV kuma mutito-ini wa Shakahola kaunti-ini ya Kilifi, njitagwo Wangici wa Kagure. Nĩ ngatho Wangici nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na mĩhang'o ya gũgĩthikũria mĩĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ yagĩkinyĩria kana namba ĩyo ikinyĩirie mĩĩrĩ 17 ũguo rĩu namba ĩrĩa ya mĩĩrĩ ĩrĩa ĩkĩrogotetwo kuma mũtitũ wa Shakahola kaunti-inĩ ya Kilifi ĩgĩkinyĩria mĩĩrĩ 90. Kamĩtĩ ya hinya wa bunge-inĩ ya bũrũri nĩ ĩtetetie ngarama ya thitima gũthiĩ na mbere na kwambatĩra ũgwakia makiuga marĩ thabarĩ-inĩ ya kũigĩrĩra ndereti ĩno kabirũ. Oho ambunge aya nĩ mendekithĩtie marũa ma arĩa matambagia thitima gũthũrimwo werũ makiuga atĩ nĩ makoretwo makĩhũthĩra mbeca nyingĩ mĩhang'o-inĩ yao ta ũrĩa mwandĩki wa mohoro Kamau wa Gĩthĩnji aratarĩria. When you look at the cost of power, it's skyrocketed. Hede ya guthurima itumi cia ngarama ya thitima guthie na mbere na kugumira Kenya, kamiti ya bunge ni igumanite na nyiti itemi mwena wa Naivasha kuria ikuranite ati thogora wa batirite ni undu wa mbeca iria ikinyagira carbon cikiumbe. Kengen, for instance, who is giving us about 75% of the total power we consume, we end up paying Kengen, that is the amount of money we pay from Kenya Power, an equivalent amount of money to the money given to IPPs who are only supplying 25% of the power. This is a math that has remained a myth to many. The amount of money we are paying per year to IPPs, so independent power producers, if you were just to get that amount of money and decide to complete priority lines, Ketraco lines, then you will
drastically reduce the cost of power. Kuringana na mũmbunge wa Mwala Vincent Kawaya na ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno, augĩte njĩra ya kũgũithia thogora nĩ kweheria mbeca ici cia njoherera iria ikinyagĩra kambuni citabaita, oho akĩendekithia kũhũthĩra njĩra ngũrani handũ ha kwĩhocia maĩ-inĩ tu. We believe that people who are connected and cartels, they have been working so hard to ensure that lines like tracker lines that are supposed to evacuate cheap power and otherwise have this power, cheap power, reach to the people, and the cost of bills go down, that these people have worked so hard to ensure that such interventions like funding lines or completion of lines that connect or evacuate this cheap power do not survive. Kuringana na mwandiki mũkaru wa hinya Alex Kamau, bũrũri wĩkorete thĩna-inĩ ũyũ thutha wa ihũra inene rĩa riũa ihiũ rĩrĩa rĩgũmĩire thĩ ng'ima, akiuga atĩ ona maĩ thĩinĩ wa ndemu ya Masinga matirĩ maracoka gĩkĩro-inĩ kĩrĩa gĩbatiĩ ona thengia wa mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo kuo. And I want to confirm that even with the rains that have rained in the last couple of weeks, Masinga Dam has only risen by 2 meters. So we need much more rains to ensure that what we have here as 839 megawatts of hydropower is available. Because currently, as it is now, we don't have that 839. Ona gũtuĩka kũrĩ na rĩendekithia rĩa gũthũrima werũ kandarathi cia kambuni cia andũ kĩũmbe kũrĩa maya gũkorwo magĩikio nja, Minista wa hinya David Chilchil nĩ orĩtie kũgĩa na ũbacĩrĩri mũnene hamu bũrũri-inĩ ũgũbatara hinya makĩria matukũ-inĩ megũka. But of concern is that because there have been no PPAs which have not been signed for the last 4 or 5 years to date, if we don't work as a team and map out the next 4 or 5 years going into the future, the delivery of the 3, 4, 5 Abunge ananyitĩte rũhonge-inĩ rwa hinya wa kũhũthĩka makĩnyitanĩra atĩ kũrĩ na thĩna mũnene, rĩu nĩ mendekithĩtie kũhũthĩka kwa hinya kuma rugarĩ-inĩ wa thĩ nĩyo geothermal power. So much because all the power plants on thermal are on what you call capacity charge. And you realize that most of the times we have idle power, which is very cheap power at Kengen, which we had an opportunity to visit yesterday. And we end up using expensive power when we are not utilizing a lot of available cheap power, because there is no way to evacuate this cheap power to the areas where it is needed. Maya mokĩte ũrĩrĩ ya Kenya makoretwo magĩcakaya nĩ gĩboko kĩa ngarama ya mũtũrĩre gũthiĩ na mbere na kũmariha. Unless we work on the cost of power, then overall every other cost of good will always go up. Handũ-inĩ ha WEEGA TV kuma mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru, njĩtagwo Kamau wa Gĩthĩnji. Nĩ ngatho Kamau wa Gĩthĩnji nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Ũmũthĩ uma mũthĩ wa mũrimũ wa malaria thĩ ng'ima, igongona rĩrĩ rĩgĩtabanĩrio mwena wa Nyamira rĩtongoretio nĩ Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Wafula. Akĩaria, Susan augĩte he bata thirikari nene kwambĩka mĩtaratara mĩerũ ya kũrũa na mũrimũ ũyũ wa malaria. Igongona rĩrĩ nĩ kũhumbĩtwo riri nĩ Minista wa Gĩthomo Ezekiel Machogu. National government has put in efforts to ensure that we fight malaria. The national government has distributed over 16 million mosquito nets to fight malaria. The government has as well ensured that our homes are sprayed with insecticides to fight malaria. The government has also ensured that every facility that you walk to, you at least get your anti-malarial drugs. Over the years, malaria has done a lot of damage. When we got our independence in the 60s, particularly in this part of the islands, Kisi and the Lake region, the major killer was actually malaria. Malaria was the major killer. Nilikuwa naongea na Gavana Nyaribo, ameniambia kwamba ako na 1,400 community health promoters. Najua mmewazoea kuwaita community health workers or volunteers. Now we have called them community health promoters. We want to train them, and in the next 1 month, His Excellency the President is going to launch, we are going to kit all the community health promoters. Wakija kwa nyumba yako wanakuja na vifaa
ambao wamepewa na national government. It is our plan that every 100 households will have one community health promoter. They went around offering free testing. Women and the children were able to present themselves. Wanaume najua iko kitu moja wanaogopa kuwa tested. Hii sijui wengine wakiambiwa enda testing ya HIV wanakataa. Sasa hii haikuwa HIV. Hii ilikuwa ni malaria. And you know it's better when you are diagnosed in advance, because from there now you can be able to get treatment. Na tukiumana na riboti yo tugithii na mbere ni ati maofitha borithi kuma gicigo kia ubunge kia Naivasha kaunti-ini ya Naikuru ni mahithukitie njoi cia ibango na njikirire mukana undu mwe na bangi ya muigana wa ciringi milioni 3 kuringana na commissioner wa gitaru kia Rift Valley Abdi Hassan. Njohi njikirire mukana ni ugwati kuri mbeu njithi makiria gukururia uthii wa na mbere wa bururi hamwe na indo ingi iria ithukirio kana ihithukirio ni mihuri ya Google ya ruhonge rwa KRA hamwe na mashini cia guthondeka njohi ino. Gharama ama ile estimated value ya pombe hii yote kwa jumla na mambo yake yote inahusiana ni zaidi ya milioni 3. Ni milioni 3. Na vile vile tunataka kusema ya kwamba kazi hii itaendelea, na mimi nashukuru maofisa wa usalama kwa kazi ambayo wamefanya. Hii ni mwanzo peke yake. Ningetaka tu niwaelezee wale ambao wanafanya shughuli hii ya pombe haramu waachane na pombe hii mapema asubuhi hii, kwa sababu kuna biashara nyingine wanaweza kufanya. Hatuwezi kuendelea na biashara aina hii haramu ili kuweza kuangamiza wananchi katika sehemu hii na Kenya kwa jumla. Tumetangaza vita vikali dhidi ya pombe haramu katika jimbo hili ya Rift Valley, na pia nataka kuwaelezea ya kwamba hivi leo asubuhi kuna consignment nyingine kubwa imeshikwa katika mji wa Kabarnet, na vile vile wanashughulikiwa wakati hapo tunapoendelea na kikao hiki. Ningetaka tu niwaelezea kwamba hakuna pahali watajificha, hatutawasaza, tutawashughulikia na tutaingia kila pahali. Iwe ni nyumba, iwe ni makao aina gani, hatutaki kujua. Lugha ni kuvamia, kuingilia na kuhakikisha ya kwamba pombe hii imeshughulikiwa jinsi inavyotakikana. Na wale maofisa ambao wanaweza kuwa wanashughulika ama kuwasaidia kwa njia moja ama nyingine, pia wao hali yao itakuwa ni mbaya sana, kwa sababu hatutakubaliana na wale ambao wanaweza kusaidia pombe hii iweze kuenea na kudhuru na kutuangamiza. Hivi sasa watoto wengi wako shuleni, wako manyumbani baada ya shule kufungwa, na tuna wasiwasi ya kwamba pombe hii kama hatungeweza kushika, pengine ingeweza kufikia hawa watoto na iwadhuru na iwaumize. Kwa hivyo lakini wale ambao watakuwa wakifanya biashara aina hii eti kwa sababu pengine wako na uwezo, basi nataka niwaweke kwa notice. Hii ni mwanzo tu, watakiona kile kilichomfanya kanga kukosa manyoya. Haya, no akigwa mukana kuma kuri commissioner wa gitaru kia Rift Valley. Haya, kumana na riboti yo tukorwo tugikiria ro hanini na ndugakorwo githie haraihu ni turacokereria na maingĩ. Kemuma Prosec Engineering mareha gutigirira ugitiri wa gwaku mucii ona kana biacara ni mugacirithie kuigana no uguo nduri ikaraga na wagagu wa kunyamario makiria ni ekinae aya mandiraga na electric fencing items ta razor wires, silver and green galvanized, post goranita, W post, strainer na support post, energizer machines 630, 640, 680, undergates, W and strainers insulators. Ohono makoragwo na CCTV surveillance products, access control products, fire and alarm products, mithemba yothe ya electrical products, mithemba yothe ya cable ire na mwaki na itari, TVs na TFT monitors na ingĩ nyingĩ. Macerere ũmũthĩ Kasarani showroom
nyumba-inĩ ya Max Plaza kung'ethanĩra na Kasarani Police Station kũrigania na Family Bank. No makoragwo na honge ingĩ Nyandarua House, second floor, room number 204 off Luthuli Avenue, barabara-inĩ ya Kamai Road, nayo Kema Shop ĩrĩ Guest House, barabara-inĩ ya Gaberon. Namba cia thimũ nĩ 0721 250 846 kana 0712 828 896. Nayo Facebook account nĩ Jacinta Kemuma Prosek. Nĩ kũrĩ maũndũ na ciĩko cia magigi iria cianahanĩkĩra andũ matiganĩte ũũ atĩ nginyagia ũmũthĩ ũyũ rĩrĩa mekũririkana kĩũndũ kĩrĩa kĩamahanĩkĩire, ironda na irema iria cieyumĩririe mekoraga magĩita maithori. No ndeto njega nĩ atĩ rĩrĩa mekwĩitũrũra nĩ tũthomaga maũndũ matiganĩte na makahe mwĩhoko mũndũ ũngĩkorwo akĩhĩtũkĩra ruo kana thĩna o ta ũcio. Nĩkĩo rĩu tũkũreheire tabarĩra ya irema cia mũtũrĩre ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o Jumamothi thaa 2 cia ũtukũ ũgĩterebwo nĩ Philip wa Kimani thĩinĩ wa WEEGA TV, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Ndakwĩra ũguo mwaka mũgima rĩu gũkũ ũrĩhaga hatarĩ maũndũ katinga ona hĩndĩ ĩrĩa wahutia njege na gũkũ thutha ũyũ no aca indira ko tamenya mũtumia waku mũtumia akora nĩkĩ mũraria nake mũthee rĩu nĩkĩ mũthee thikĩrĩria niĩ twĩna mũtumia wa kahinga tũkorwo tũnyitanĩire kĩama na higuo ĩngĩ tondũ mũtumia ũcio nĩahirwo twamũheire mbeca njega athire kũgũra ma TV akĩgũra indo ciothe cia thitima ciacokire ikĩhĩa. Rĩu nĩkĩo niĩ ndĩramerire atĩrĩrĩ handũ ha gũitangaga mbeca na indo irahĩa na tigũra tĩri na tĩri ndũkũhĩa. Eni gũkũ kwa WEEGA Company Limited twĩna broti mwena wa Eastern Bypass mita 500 kuma barabara ya bypass, kũndũ kwega kũrakũra na njĩra nene na no wambĩrĩrie biacara itiganĩte ona kana wake go down. Broti ici nĩ cia 50 by 100 na turakwenderia na thogora wa ciringi mirioni 3 na no ũrĩhe deposit ya ciringi mirioni 2 balance tũgakũhe kahinda ka mwaka ũmwe ũrĩkie kũrĩha. Mwaka ũcio mwaka mũgima wewe wekĩra kĩrĩa wekĩra nĩ ũguo. Aiko nĩ ũguo rĩ tũtige twarwo na kũrĩa mbere yako nĩ nĩ tũthiĩ obici. Kwa ũhoro makĩria twarĩria kũhĩtũkĩra 0791 289 958 kana 0791 290 830. No kaĩ we mũtumia waku nĩ mwega ate ndĩgatĩrĩrĩ WEEGA Company Limited, turning tenants into landlords. Hihi wĩ mũhũri biacara na no wende biacara yaku yongerere faida kana wĩna kĩmenyithia oro gĩothe ũngĩenda gĩkinyĩre mũingĩ? Bas rĩu relax, WEEGA TV nĩ tũrakũhe kanya ga gũtangathia biacara yaku na kĩmenyithia gĩaku gĩkinyĩre andũ aingĩ makĩria. WEEGA TV tuikaraga nawe thĩ tukaranĩria tukaiguithania nĩguo gũtigĩrĩra biacara yaku nĩ yagacĩra. Kwa ũhoro makĩria tũcerere wabici-inĩ citũ Max Plaza, third floor, ng'ethanĩra na Kasarani Police Station, na no tũhũrĩre thimũ kana wandĩke SMS kũhĩtũkĩra 0719 767 767 kana ũtũtũmĩre email kũhĩtũkĩra info.weegamedia@gmail.com. WEEGA TV, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ twacokire gĩkũnjo-inĩ gĩa kerĩ kĩa mohoro ma WEEGA ũtukũ. O rĩrĩ mbara ya kũhĩtana na njohi njĩkĩrĩre mũkana ithiĩte na mbere na kũnyitithio thing'a guothe bũrũri-inĩ, maobitha a borithi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa na Kangema kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mahithũkĩtie njohi na iria irekũĩrwo ya gũkorwo ikinyanĩirie ikĩro o ũndũ ũmwe na mĩhũri ya maigĩrĩra ya rũhonge rwa KRA. Nakuo kaunti-inĩ ya Laikipia maobitha a wathani wa matũra makorwo makĩhithũkia lita 5,000 cia njohi. Ĩno ngananie ta ũrĩa mwandĩki Tom Nyambura wa WAMBUI aratarĩria.
Bara ya kuhitana na njohi njikirire mukana ni ithiete na mbere gwakiririo gwothe bururi-ini kaunti-ini cia gatagati ga bururi ikioneka gutacukia makinya marumu itemi-ini ria guthara mbeu njithi aria mathiete na mbere na kunyamario ni njohi ino. Maabitha a borithi gicigo-ini kia umbunge gia Maragwa na Kangima ni mahithukitie njohi na iria irakwirwo yaga gukorwo itakinyaniire ikiro undu umwe na muhuri ya maigirira ya ruhonge rwa KRA. We have clandestinely approached this area following a tip-off from some members of the public, and we've been able to unearth quite a lot. And the stickers that we've been able to impound in connection to this, you can be able to see for yourselves. There are so many. These are forged stickers. They are not real, but you can see they are stamped. They have a stamp, a fake stamp, purporting to be from KRA. Kuringana na komanda wa borithi kaunti-ini ya Murang'a niwe David Kaiga akiaria ari mwena wa Kabete augite ni marikitie gwikia ngono makiria maireti 80 ya Santa King, cartons 90 ya Trigger Portable Spirit, guku mwena wa Kangima njohi muthemba wa B banana ni ciikite ngono gatagati-ini ka indo ingi. Behind me you can see a number of crates, quite a number of them, and also cartons that are containing those counterfeit drinks. I would like to show you quite a number of them that are so toxic and deadly. This drink is called Santa King Ice. This drink doesn't have any sticker either from KRA or even Kenya Bureau of Standard. Na kwa kaunti-ini ya Laikipia, maabitha a wathani wa matura ni mahithukitie rita 5,000 cia njohi ino njikirire mukana kuria mathiete na mbere kuria muingi na maabitha angi a honge itiganite matuike a kunyitanira niguo kunina njohi ino. Tumepata report ya kwamba kuna mahali pombe imetoka forest ikaja kufishwa maina ambaye ni lita karibu 5,000. Angalia last week na this week so far tumepiga 15,000 liters na tunajaribu kupiga. Ukiangalia hao maofficers tulitoka saa 10 usiku. Tulienda tukatafuta vile hiyo pombe tutaipata saa 8 kamili ndio tumepata report mahali imefishwa. Naomba serikali hata ministry ama department ya forest na KWS itusaidie sana. Tushikane pamoja, police, gao pamoja na hao. Hii pombe kutoka maina, kutoka forest ikiingia maina, sisi maina tunapiga na forest wanapiga. Ndio sasa hii pombe tuone kama itamalizika. Ona thengia wa bare no guthie na mbere kunyitithio thinga no iratuika ya gucemania na mathina matiganite kuria maabitha ya wathani wa matura maratuika kuheo mukana kuma kwendia na rugi ya njohi ino no na thengia wa moritu maria maabitha ya maracemania namo ni mathiete na mbere kuga matikuhuagwa bara-ini ino. Ile changamoto tunapatana nazo. Ukiangalia sana sana wakati tunakutana na watu wanatudhiriten, utaona sisi tuko katikati yao, manyumba tunaweza chomoa. Hiyo mambo tunapata tu, hatujapata kabisa ni akina nani, lakini tunapata report. Lakini bado tutaendelea kupigana naye ndio watu wetu wasimame na waendelee kuwa na maboma kwa sababu familia nyingi zimebomoka. Handu-ini ha WEEGA TV njitagwo Nyambura wa WAMBUI. Nigatho Nyambura ni undu wa riboti iyo. Atungatiri ni mathiete na mbere kumenereria ciiko cia Paul Mackenzie kuma Kilifi guku makiuga ciiko cia gucungiriria andu gukua ni cia wikinae na itiitikiritio mathani-ini. Archbishop Maina Gaithuru wa kanitha wa The Assemblies of Christian Churches augite kia kinene ni kuona maofitha a borithi macibu undu umwe na honge cia ugitiri ni cia mairiirie undu uyu na riu ruo runene undu umwe na maithori ni kuri bururi makiria kuri family ya endwa haria makuite. Na muthenya muthitu tukora kwari horo wa kanitha iria ciina mautani mathukanu kana kanitha iria cia mahinda ma muthia iraheni andu tondu na kirikano ni kiarikirwo ati matuku ma muthia-ini ni gwakorwo na andu makakona mautani mathukanu na kana mahitanu tondu riu ngorora ta mundu uyu ri Mombatha kuria marindi rakiheni andu no nginya akorwo mundu ucio ringi ni guthuka kiongo kana agakorwo ndari na mutuo mwega na ndio thikari thi na njira ya kurora kana mundu ucio na mutuo mwega kana ni guthuka thukite tondu tugwiciria ndigwiciria wi kanitha
wina rutani wa Kristo ugira andu matikarerio nigetha makue ndigwiciria kwina mutungatiri wina mutwe mwega we angikara nyumba na ciana ciake ehingire handu no andu aria angiamahenie ati mathi na mbere na kwa kure irio tinigetha mathi matuine ona ako ndiciraga urumwe na ikairie ri ngwiciria hari tutathire wega tondu kuria kwina muthuri wa nyumba 10 kundu kuria kwina civu hau na neho ndarigwo nete uhoro ucio uhanikite makiria ma andu 100 plus andu marathikurio 40 o muthenya ngarigwo atiriri tondu gwitagio permit ya mundu agithikwo ri tondu nigwitagio kwina mitata kinya ria mundu agithikagwo ri kai bururi ucio utari ku ti Kenya ku kari ku andu mathikagwo magathikwo andu maigana na irima rimwe na gutie mundu urona nikuramenyekire gucarairwo muno makiria riria tutete meo mingi iratagio ni gukua ciana nini na mwana munini ndagikire ku mundu ucio agirirwo ndiwe ndagio ni gwikwo no agio ni kuherithio na iherithia rigana uria kita Tukithii na mbere ni ati riri ya Kenya ingi makoretwo magikenerera mbura iria ikoretwo kuo bururi-ini ni undu wa ukuria wa irio aikaria kambi cia Kakuzi makoretwo makigirika kuona mbura ino ithiite na mbere na guthararia cikaro ciao aingi magitigo matari na uikaro riu makaire thirikari kumateithia guku makihoya kambuni ya Kakuzi hamwe na ya Del Monte kumagaira mugunda niguo amagie na kana niguo magie na wari wa uikaro tore mondikitwo mohoro wa Wambui wa Kimani aratariria. Aikaria kambe ya Kakuzi ni magite na wagagu thutha ya mbura iria ikoretwo igithie na mbere kura guthararia nyumba ciao muno makiria ndokuru na riu ni mehoete kuheo uteithio kuona makoretwo magikoma nja undu uria ucungireirie ndwari nyingi na oho ni maugite ni makoretwo magumirwo ni ng'aragu. Inalala hivi kila wanajua nienda wapi, nitatoka wapi na nienda wapi. Mimi babangu haiko, mamangu haiko, ni hakuna mtu wa kunichunga, ninachungwa ni Mungu. Mungu ndiye anakinda mimi. Na sasa mimi naendelea, macho naanza kupotea, masikio naanza kupotea. No mathiete na mbere na kuga ni mahinyaniriirie mugunda-ini munini maria andu aingi undu uria utumite andu mage nginya handu ha guthikana kuona mathikanaga utuko makihitha thirikari nao ni maugite ni makoretwo na wendi wa kurima no kio gikaringe higa kuona thero ni cimathukagiria mimera yao. Ndio mvika wapi hapa? Hata hapa ni bahali babaya sana, shamba hakuna sina hangaika. Wakati mahindi nao saa ifike kiasi ya kutoa mahindi hivi, manugu inatoka bandini na kulia sisi mahindi kabisa. Na wakati mwingine mliona wakati vile ilikula manugu, hatuwezi kula kitu. Naona hata mandisi vile inarugiwa na nimbishi na yaluliwa chini na manugu. Hiyo ni jambo ya kushangaza sana. Riu ni mehoete thirikari kumahe migunda kumatugairie na kumathomithiria ciana na oho ni moretie thirikari kuhe mbeu njethi mawira niguo magacirithia uthii wa na mbere na ukuria wa bururi. Serikali ya Ruto ni kuomba tupatiwe mashamba, tupatiwe chakula, tupatiwe kwa kukaa. Sasa mingi kubwa hawa matakwenda wapi? Na kuna mashamba. Muambie Ruto atupatie nini? Masamba, unasikia? Apatie watoto wetu masamba, hata tukikuwa tunaseheka tuone mahali tunawaza. Tukikubwa hawa amatapunguzwa na kampuni ya Kakuzi. Tunasikaga watu usiku, hata watoto ukikubia mtoto baka umusike usiku, kwa maana kampuni hataki kuona Mungu ukisikana hapa. Ukipatikana unaitwa polisi. Ngiribotera WEEGA TV njitagwo Wambui wa Kimani. Hihi wi muhuri biacara na no wende biacara yaku yongerere faida kana wina kimenyithia oro giothe ungienda gikinyire muingi? Bas, riu relax, amu WEEGA TV ni turakuhe kanya ga gutangathia biacara yaku na kimenyithia giaku gikinyire andu aingi makiria. WEEGA TV
tuikaraga nawe thĩ tukaranĩria tukaiguithania nĩguo gũtigĩrĩra biacara yaku nĩ yagacĩra. Kwa ũhoro makĩria tũcerere wabici-inĩ citũ Max Plaza, 3rd floor, ng'ethanĩra na Kasarani Police Station, na no tũhũrĩre thimũ kana wandĩke SMS kũhĩtũkĩra 0719 767 767 kana ũtũtũmĩre email kũhĩtũkĩra info.wegamedia@gmail.com. Wega TV, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Rũciũ rwaku na rwa njiarwa ciaku nĩ rwa bata na rwa mwanya, na nĩguo gũkinyanĩria iroto ciaku ũrabatara gũkorwo wĩigithĩtie mũthithũ waku harĩ kambuni njĩhokeku WEMA Sacco. Aya nĩo mehoketwo guoka nĩ wĩigithia kumana na wĩigĩrĩrĩki wa gĩkĩro kĩa igũrũ wĩra-inĩ wao. We mũikari wa Nairobi, Kasarani na matũra marĩa marigicĩirie, igithia na WEMA Sacco, kũrĩa wĩ mũndũ kĩũmbe ũreyandĩkithia na ciringi 2,000 na ngurubu nĩ ciringi 3,000, na kuma hau ũkaigithia kwa ihinda rĩa mĩeri 6, nayo ũgakorwo na mweke wa kuoya ngombo ĩrĩa ũkũhũrĩrwo maita 3 ma kĩrĩa ũgũkorwo wĩigithĩtie, na ĩrĩa ũraheo mĩaka 2 kũrĩha, na njoherera cia ngombo nĩ 1% reducing balance. Kĩgĩna kĩnini kĩrĩa ũngĩigithia harĩ mweri nĩ ciringi 1,000. Mĩthemba ya ngombo iria tũheanaga nĩ school fees loan, business loans, shamba loans, development loans, education loans na emergency loans. Tũcerere wabici-inĩ citũ Max Plaza, kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station, 3rd floor. Hunters nĩ Hunters Stage, Dean's House hakuhĩ na Equity ATM, na kuo Kayole Junction nĩ Junction Plaza kũrigania na Stage. Oho no tũhũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 02078523337 kana 0702962069. WEMA Sacco, managing finances together. Dogo nĩ makinya na mũratani ũrĩa ũkoragwo nawe hĩndĩ ya gĩkeno ona hĩndĩ ya maithori. Nĩkĩo ithuĩ Wega TV tũrakũhe kĩande gitũ rĩrĩre hĩndĩ ya kĩeha na njĩra ya gũkũhe mweke wa kwanĩrithia kĩmenyithia gĩa gĩkuũ hatarĩ marĩhi. Nĩguo kwanĩrithia kĩmenyithia gĩa gĩkuũ twarĩrie kũhĩtũkĩra 0719 767 767. Roadshow ti roadshow ũtarĩ na ngari ĩkinyanĩirie ikĩro ya kĩrĩu na ĩngĩkũhotithia kũhungura mĩena yothe ĩrĩa ũrongoreirie. Ĩrĩ roadshow ya kĩũteti, product promotion kana o ĩngĩ o yothe, nĩ ũgũbatara ngari ĩrĩ na sound system njega, power backup, o atĩ wĩra ndũngĩrũgama, ngari ĩturĩtwo na ĩkagemio wega. Na to ũguo tu, ngari ĩrĩ nginya na VIP area nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria maũndũ matiganĩte maku kĩũmbe kana wĩna arata. Reke roadshow yaku ĩkorwo ĩrĩ ya mwanya, ya gũkinyanĩra, ya umithio, na maya mothe no makinyanĩire wĩna ngari ĩrĩa ĩbatiĩ, na nĩkĩo twĩ haha gũkũrũmbũiya. Twarĩria kũhĩtũkĩra 0722264851 kana 0721133662. Wathi wakũra wongagĩrĩrwo ũngĩ, na mũthenya mwega ũmenyekaga rũcinĩ. Rĩu tũkĩte na mũrurumo mwerũ nginya hakunja, o rũcinĩ rĩkiuma ngoi-inĩ. Tũrenyitanagĩra nawe tũkamuramura magathĩti, tũkarung'a cioteti, wonjoria, mĩciĩ, ũrĩmi na marĩa marakũhutia we ta Mũkenya. Nyitanĩra na Philip wa Kimani na PM wa mbarĩ ya Wamera, o wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano, cihanda thinacara nginyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Rĩkiuma ngoi-inĩ thĩinĩ wa Wega TV, gĩtugĩ kĩa rũrĩrĩ. Gatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ twacokereria gĩkũnjũ-inĩ gĩa gatatũ kĩa mohoro ũtukũ. Kamĩtĩ ya kanjũ ya magavana na ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire mahiũ na ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ igire na gĩikaro gĩa kwarĩra mĩtaratara ya kũgacĩrithia honge ici nĩguo kuongerera magetha na kĩgĩna kĩa indo ta kahũa na macani. Makĩaria matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno, gavana wa kaunti ya Nyĩrĩ Mutahi Kahiga, maugĩte ũrĩmi wa kahũa no ũthiĩte na mbere na kũhuka, rĩu makĩhoya kana makĩoya makinya ma kũgwata sekta ĩno nĩguo kũmĩgacĩrithia.
The Council of Governors, Agriculture and Livestock and Cooperatives Committee today held its quarterly meeting to deliberate on the policy and legislative reforms in the agriculture and livestock sector, as well as the status of the implementation of the donor-funded projects and programs in the agriculture and livestock sectors to determine its efficacy and alignment to county government's agenda. The committee takes great exception at the manner in which the Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock Development has decided not to attend the meeting and instead send technical officers who are unable to articulate the policy and legislative reforms in the sector and give policy directions. The committee notes that the performance of the coffee subsector continues to deteriorate despite several ongoing reforms. The county governments have therefore resolved to immediately take over the regulatory functions and reforms as stipulated under the Coffee General Regulations 2019 in the subsector in collaboration with the Coffee Reform Standing Committee, with a view of enhancing coffee production and productivity and enhance efficacy in the subsector, starting with the... Na tukithi na mbere ni ati thirikari nene unyitaniri na honge ingi cia kimabũrũri ni mathondekete watho uria urigitagira arĩithia mahiũ o hamwe na kugacĩrithia miturire yao. Makiaria mari hamwe maugite itanya ria watho uyu ni kuhukia ukia na wagi wa githomo icigo ta ici, watho uria ukwambikwo kahinda gatari kuraihu. You can imagine neglecting almost 80% landmass of this country simply because of something that was signed and made a policy in the year 1965, putting more resources to where we feel as a country is more productive, segregating almost over 80%. To discuss the, development, initialization and development of an IGAD pastoral law, a law that takes care of pastoralism and the rangeland management in this country. IGAD embarked on a journey to develop a protocol on transhumance in 2017, which in 2021 in June was adopted by the IGAD Council of Ministers of Foreign Affairs. So after the adoption of that protocol, what it means is that the countries need now to ratify it, and we are here because the government of Kenya has shown very positive support and are discussing the ratification process of the protocol. And after ratification, we are doing domestication, which means we are developing laws and we are developing policies that support that protocol's implementation. So as a result, we are here as a technical team from different ministries, and this technical team is going to discuss on the roadmap of how to develop this law that will take care of the pastoralism, rangelands in line with the protocol in this region. I wanted to na tukiingira iharo-ini ni ati mbitĩka-inĩ ya Serie A imwana cia Jose Mourinho cia Roma monetio nganga mbute kuria mahuritwo ni Atlanta na bao 3-1 mari ugeni-ini. Umuthi mbitĩka-inĩ ya EPL igicokereria Wolves magithaka na Crystal Palace, guku Aston Villa makimenyana na Fulham na Leeds makorwo makimenyana na Leicester City. Laid off. Throws the dummy. Zapata's cross. Pasalic! A gorgeous goal from Atalanta. And Duvan Zapata doing the heavy lifting. And the Croatian creams it home to give Ladea the lead. Spinazzola. Cross in, again it's Sportiello Dybala. There was an opening for the Argentine. Koppmeiner's in. Missed! Not by Rui Patricio. Then struck home by the captain, Rafael Toloi. Roma sent on the big guns to get back in this match, but it is Atalanta who double.
flick from Belotti. Pellegrini, it opens up. Pellegrini! Roma back to life. And the Romans scores some open play in consecutive matches. It was a long time coming last time out against Udinese. Rui Patricio. And there's an error, and there's a goal, and it's Turn Cop Miners. Roma shoot themselves in the foot, and the Atalanta 2-goal advantage in this European playoff, in this crucial match for La Dea, is surely going their way now. Na nĩ ngatho mũno makĩria we wakorwo tũranĩte hamwe na ithuĩ mwerekeri wakwa gwĩtwo Wangari wa Rũkwarwo aranjĩra atĩ nĩgetha gĩa gũkorwo tũgĩtiriha mohoro ma wega ũtukũ, na ndĩrakorwo ngĩhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ciaku harĩa mũtambo-inĩ wa Facebook, na ngakeneo mũno nĩ makĩria nĩ arĩa makorwo magĩtũma mawoni mao meingĩ mainie na riboti tiganĩte iria ndĩkĩtwo mohoro makorwo makomathĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Ta mũndũ gwĩtwo Kuria WAMBUI kuma kũrĩa Thika Town arauga atĩ Paul Mackenzie agĩrĩirwo nĩ gũtunywo indo ciake ciothe acoke ohwo maica kanyũmba gake eika o mĩaka kĩrũndo. Ũcio nĩ woni wa Kuria WAMBUI. Na minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki nĩ akiugire atĩ ona ndagiĩ nĩ gũkorwo agĩtwarwo igoti-inĩ rĩa gũkũ bũrũri-inĩ, ndagiĩ nĩ gũkorwo agĩtwarwo igoti rĩa ICC nĩ amu ũcio ti ũndũ wagĩrĩire. Na arĩa ngwetha makorwo magĩtũma ndũmĩrĩri ciao, mũndũ gwĩtwo Gladys Mogane, mũndũ gwĩtwo Samuel Kuria, mũndũ gwĩtwo Jackson Kafaru, na arĩa ngwetha makorwo magĩtũma ndũmĩrĩri ciao harĩa mũtambo-inĩ wa Facebook. Nĩ ngatho na nĩ ngenaga mũno makĩria rĩrĩa waruta mawoni maku makĩgie mainie na riboti iria tũkoragwo tũgĩkũrehera, tũkorwo tũgĩtirĩhĩra hau, na nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria niĩ na arĩa angĩ othe o makorwo magĩkinyanĩria mohoro ma mũthenya wa ũmũthĩ. Mwai wakwa wa mbica ũgwĩtwo Linet Wangaca, tũkorwo tũgĩtirĩhĩra hau, tũcemanie rĩngĩ mũthenya ũcio ũngĩ tũkorwo tũkĩhungura maũndũ-inĩ matiganĩte. Haya, ngatho cia mwanya, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanja wa WAMBUI, na kĩrĩa tuma nake na njĩra ya ciĩko nĩ Ng'endo wa Ngumo. Gĩa na ũtukũ mwega.